Усім привіт, з вами Реворд, продовжуємо проходити Kingdom Come Deliverance 2, зупинилися ми в Генделі. Так, зараз будемо їхати, по-моєму, за пушками. Потрібно трошки тут обнести цей Гендель. Вчора вже дізналися, що де знаходиться. Ну і плюс я трошки тут в режимі офлайна побігав. Намагався перековати цей, зараз скажу. Перековати меч Радзика Кобили. Ну у мене ніхуя вообще не виходить. Потім трошки я прогуглив і четвертий тір на ньому можна отримати тільки тоді, коли коли він стане, типу, мечом Індріха. Ось. Поки він, типу, не мій меч. Поэтому, блядь, пиздец, у меня жопа горит, блядь, коли. Горіла. Коли я намагався його, блядь, перековати. Це просто пиздец. Он тупо виходить третій тір. І я нічого з цим не можу зробити. Взагалі. Ну так, типа, ігрою устроєно. Так що... Так, тут десь наш сундук. Я тут усі сундуки, в принципі, облазив. Как би нічого тут такого цікавого нема. Можна єдине от що. Зараз мечі продам. І на цьому можна, в принципі, все. Так, окей. Ладно. Тут, я думаю, навряд чи у нього стільки грошей. Но... Блядь, хуйово, що з мечом його прям зараз не можна виковати. Так. Його взагалі зараз поки що трогати не потрібно. Так, що там далі? That's more like it. Окей. І оце у нас. Позначка вилізла, но він нічого не сказав. Все. Так, окей. Торгувати. Так. У нього рецепт тут повинен бути. Це, конечно, лати, бляха, вообще. Виглядає дуже круто. Мені ще плюс к обаянию. Що можу купити? Ладно, зараз побачимо, що у мене вийде по грошам там. Хуяся матеріалів тут в тебе. Можна просто дійсно у нього розгрузитися.
Мабуть, я так і зроблю. Так. Зараз це все куплю, в ящик собі накидаю. Ну, там уже ціна виходить, ніхуя ся. У мене ж там зброя дохуїща. Давай. Так, це ми розібралися. Тепер продати. Скільки йому повинен? 1500. Так. 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 Все одно йому дохуя повинен. Оце я не віддам тобі. Що тут ще? Хуя? Let's talk about the prop. Well, Так. do we have a You really? Finally, I was glad to be of help. Ти дав 210. Зачекай. А, там ще наручі. За наручами зараз сходжу. Потрібно всі оці інгредієнти скинути. Так. Матеріали. Це все нафіг. І він мені повинен дати... Оце... Та в принципі все, що тут є. Таманську саблю навіть можна продати. Я один хер, я думаю, на неї ж рецепт знайду, да? Широкий длинный меч. Хуяся у меня, блядь, панских мечей. Давай ще прихватим. Спробуем так. Позже можна буде зробити колекцію легендарних мечей. Коли всі чертежі позбираю. Так. Та блядь. Не уебайся. А. Сорян. Я забув. That's one short blade. Так, супер. Тепер потрібно усі забахати. All right. This is already sharp. Супер. А, вони в ціні не змінюються взагалі ні. Іди сюди. Торгуватися будемо. Продать. Так. 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 И так. Ну, по идее, да. Рыцарский меч, кстати. А чё я ходжу с рыцарским мечом? Не превосходного... А, я ж его еще тоді навыков набрал. Сука. Купить. Ось. Заметность. I'd like to do something where... Так, получить. Скільки в тебе грошей взагалі? Do we have a deal? That sounds... Finally. I'm glad you found what you were looking Вообще супер.
Так. Ну так багато. Що зараз він тепер виглядає вже такою, типу. Більш цікаво. От бригантину будь це ще. Одягнути. А бригантина по цьому б'є. Ну да ладно, це не страшно. Бригантину зараз кинемо просто і все. Нафіг і оце, мабуть. Хоча може знадобиться. Що ще можна скинути? Все одно важу здорово так. Кушайте. Та, в принципі, нормально, слухайте. Ну да. Так, навики. Потрібно не забути про навики. Так, оце я, по-моєму, тут хотів. Ну, красноречие на 3. Ага. Оце, кстати, класно. І оце. Ну давай спочатку оце. Сила. Геракл. Ловкость. Змей. Живучесть. Оце. Ремесло. А что за самовосстанавливающиеся сапоги? А, все, я понял. Давай оце поки що. Незаметность. Засада. Ага. Засада. Блять. Давай мимолетная тень. Воровство. Давай оце поки що. Так. Владение мечом. Оце. Ну, в принципі, как би все.
що у мене, скільки він дамажить? 128. Не дохуя. Да ладно, можна відходити на завдання. Greetings, Captain. В принципі, усі свої справи зробив. Так, а що у мене тут є що? Мені ж арбалет ще дали. Забув арбалет скинути. Так, і... Отак. Тепер можна відправлятися. Блять, завдання якесь пропоную. Давай візьмемо. Greetings to you. How can I help? Ага. Show me. Блять, прикольно. Панські стёгані штани. Теж цікаво, но поки ні. Устав. Ух ти. Зачекай, чи в мене таке є. Устав там, що-то там. What can you do, Ні, sir? нема. Давай сюди. Бляхи продаються. Let's talk Торгуємося, about... давай. Конечно ж, давай торгуватися. What would you? You won't... You see? Thank you, sir. And come again. Так, окей, переодягаємось. Це ж моя лошадь? Ось моя. Блять. Іди сюди. Ладно, умоюся, можна Stay with відправляти. Kabinka. Тепер можна відправлятися. I can't leave until we rescue the devil, whoever he is. Go! Quick! Версталище це добре. Go! Quick! Ну, тут типа лимит стоит по швидкости. Quick! Ебать, он стартанул, пиздец. Ka! Ka! I should stay with Kabinka. Кубенко. Я ще діалоги ненавмисно скипнув. Сука.
Лошадь меня подвела, блядь. Я так понял, краще. Мені потрібно б знайти, а що за Радборш? Чому в мене тут все так негативно? Сапожник. Якось дивно. І отут в мене негативно все. А, все, я понял. Тут ці козли тусуються. Суходол. Вісок. Мені б знайти конницю. Де ж конниця тут? Десь тут повинно бути, по ідеї, да? Велике таке місце і нема конника. Бля, чел, котрий пушки продає. Навіть сукача... О, знайшов сьодла, да? Шорник. Ладно, то потім. What a relief. I just better not piss on my boots or trip over. Oh, almost done. Oh, not done yet. Show me. Блять, і мені сать захотілось. Some pretty rocks nearby. Ada used to wade through that stream every time he went to visit some lass. Or when he was returning. You can smell the wedge from miles away, but he can't take 3 steps in the woods without getting lost. Some people are just made that way. Nothing you can do about it. I mean, if Ada could find the camp, you'll have no problem finding it yourself. Oh, and the hand cannons. They're buried somewhere near the camp. Just a few steps. That much I remember. Maybe by the stream. Or right in it. No, that's not it. Oh, we were drunk. But we're not that stupid. Although, maybe Janos and Edda are. One time, they decided to rob some merchant because we were running out of food and drink. They found one and decided to follow him until he arrived at a suitable place. They followed him almost all the way to Sigismund's camp. So throwing guns in the water actually sounds like them. Let's start here, Henry! What are we going to do now? Well, welcome to our camp. It's not much, but we called it home. Oh, this mess. Hey! You don't see me insulting your home. So where are the cannons? We hit something down below last time. By the stream, near the boulders. By the uprooted tree. And something is buried a little ways over there. Don't you remember where you put them? Well, I have a rough idea. A hazy memory. A hunch. Oh, Jesus Christ. So? Where are they? One of those places. Let's look at all of them. They are here somewhere. We're going to dig through half the forest. Nonsense. I'll walk around, get my bearings. You'll see. Anyway, we need a shovel. There used to be one by Janner's tent. Which one is that? The one made of leaves. He was so proud of it until he woke up covered in caterpillars. Come on then. We don't have much time.
І лагерь хочу обыскать. Лопата. Be quick. It is already taking us longer than we wanted. We were as drunk as fiddlers when we buried them. But this place seems really familiar. Before that, we had to bury old Mogila, and we had to fortify ourselves. I was a fool to think this would be easy. Sure, I was wrong. So you're digging the next one? Так, окей. Listen, lad. Just tell me you didn't throw those hand cannons in the water. Of course not. Look at that basket over there. What about it? The cannons are not there, but there is something better. Booze. Be a lovely lad and fetch it. Why don't you go yourself? Ah, the water is cold and the bottom is slippery. I do not want to get wet. But if I get wet, that's all right, eh? Not just all right, downright splendid. Нихуя себе. We're moving. No stalling. Ah, you have as much fun as watching grass grow. Ну, в натуре охуел, блядь. За таке ж можна і приробити, правильно? Right, enough playing around, Dick. Ah, so this is the grave of poor Lord Yellow. I was sure we buried him elsewhere. Ugh. What stench. Why? He did not smell much better when he was alive. Oh, well. God grant him eternal life. Some soul. What about us? If Lodiel is here, then I reckon I know where the hand cannons are. Так, що у нього тут? Бляху заберу, а гроші нехай з ним лежать. Бляха, це хорошо. Тут що ли? So, this is it. Don't tell me you've lost your way. Oh, please. Me? Never. I found it. Don't you want to dig the last hole yourself? I'll tell you something, Henry. There are two kinds of people. Those who work and those who watch. Both are equally important. You can guess which of us is which. Набор пушкаря. See? I told you I knew exactly where to find them. God, why are you punishing me? Oh, don't cry. We have more important things to do. Will you take the cannons? I won't be lugging them around. Right. Are we going to see Zizka? Let's go. Or do you want to go alone? I'd rather go with you. Just in case. Mount up then. We've wasted enough time as it is. Да, який же він ідіот.
Поїхали, давай. Собаку ще потрібно погодувати. Її давно не годував. Talking and boozing and boozing. I think I've heard that one before. Talking and boozing, boozing. To hell with the hand cannons. Don't you want to get on the road and sing to the convoy? They'd bleed out of their ears and we'd be done. And a nice pair of titties. That doesn't rhyme much. Бля, єб... Talking and boozing and boozing and fucking. Talking and boozing, boozing and fucking. Bring on the barrels and roll up the wretches. There's nothing better than a nice pair of titties. That doesn't rhyme much. Да. Talking and boozing and boozing and fucking. Talking and boozing, boozing and fucking. Bring on the barrels and roll up the wretches. There's nothing better than a nice pair of titties. That doesn't rhyme much. Опа. Заебись. Хто такі? А, це наші ребята. We have the hand cannons. How did it go? Any trouble? The next time you want to send me looking for something with Kubienka, just kill me. You'll save me a lot of suffering. Did we find those cannon? We did. So stop whining. When you spend more time with Kubienka, you'll realize he's not doing it on purpose. He's just a prick. Hey. What's the plan? We wait. We'll position ourselves on the flanks, and when they pass, we'll attack. Why are the wagons standing there? I was hoping we would block the road with a tree or something. Look what I managed to find. A true march of the maimed. If they had to cut down a tree, they'd chop off their own limbs. We at least took a wheel off. It looks less suspicious, and the convoy will have to stop anyway. Oi, fuck, but But what? I would put it a little further back, so they will not see it until they are right next to it. Ah, look who's thinking. And what then? Then we rise with the hand cannons and blast the bastards to smithereens, from above. What a load of rubbish. What rubbish. It is like a battlement, but on a wagon. You get it right? Haha. Shut up. We'll do it my way. Make up your minds. It's hard to say how much time we have. So, Kubienka, take half of the men and go over there. The rest will stand on the other side. Where will I go? You'll stay here with me. And then what? We'll wait for them to arrive. And then... Мені подобається. Їх небагато. Are we there yet? No, how many fucking times have I told you? Are you deaf? Pay no attention to him, Rupert. Pay no attention to him, Rupert. Ну і прическа, Pull блядь. me off in irons. You can't even show me a grain of human decency. Paul! What the fuck? Damn. There's more of them than I was expecting. We can't back out now. Let's blast at them and seize the advantage. Oi! You two! Get that wreck off the road. Not to worry, Honorable Sir. We're working on it.
trust! Что, по никому не попали, блядь? Matilda! Fucking hell! Damn it! You idiot! Yeah, that was just a warning shot. Surrender, or the next one will go straight through your guts. Блядь. So next time, will you hit the mark? I'd rather settle it without bloodshed. That's easy. Surrender, and none of you will be harmed. Until you hang alongside the devil, that is. The only one surrendering will be you. Oh, really? Rupert, bring that bastard to me. And you, arrest the others. If they resist, just kill them. Halt! Not another step, or... Oh, what? Are you gonna shoot at this sky again? Так. Look, let's get this straight. We both know we'll be done with you in no time. You and maybe one other might give us a bit of trouble, but the rest will crush like flies. What are you blabbering about? My men are better armed than you. And they're certainly not scared of you. It looks like that. And there's a lot of you, but there's a lot more of us. And we have armor, and firearms. And shitting your brains, eh? This will be easy. Give them hell! Don't spare anyone! Заебись. Take that fucker out! Hey, that one's had it! Щось у вас уже не дохуя. Де цей капітан, бля? А, вот он. This won't end well for you. Slice him up! Да, блядь. No chance. Right. That was some butchery. Так, капітана одразу потрібно обчухати. Що у нього? Оце однозначно забираємо. І панцир давай заберемо. Це теж заберемо. Це теж заберемо. Це теж заберемо. Та зачекай тут, блядь. Пирожки гарячі роздають. Ні. Лошадь можна вскрити. Так. Окей. Кстати, трошки можна м'яса лошадиного взяти. Как би собака є. Де? Де до мене? Here you go. Take it. Ну, конину похавай. Так, що тут ще? Це візьмем. Тебе що? Що, ще хочеш? Look what I have for you. На тобі ще. Так. Ні, розділились ми з ними здорово взагалі.
От стріла оця дуже хороша. Так, вообще супер. Ти що у нас? Ага. Увялений окунь для мене. Пища. Ти хто у нас? Є щось цікаве чи ні? Перчатки давай заберем. Так, що, давай ще дадим. А я тобі 5 штук зараз дам. Come here. Так, Here you go. Take it. на. Хавай. Look what I have for you. Так. Опа, оце хорошо. Блять, уже перевес. Так, окей. Тоді ми просто візьмемо це і скинемо в рюкзак. Щоб нічого тут не переважало. ДПС, блять. Here, mutt. На. Here, mutt. Look what I have for you. Взагалі супер. Блять, може її висушить потім, якщо встигну. 3,5, ніхуя себе. Стільки м'яса. А чого я нічого не можу з ним робити? А, мені до тебе потрібно підійти. We should get out of here, don't you think? The sooner we're gone, the better. Welcome back, Hinnick. If it wasn't for you, I'd still be getting worked over by those bastards in Sigismund's camp. You saved my arse, fellas. Although, I have a second hole in it now because of you. Ouch! There was an accident. I couldn't hit you that well, even if I wanted to. That would be a shame. We'd be hard-pressed to find another horseman like him. Spare me the flattery. It's enough you thought I was worth saving. Warms the cockles of my heart. Don't thank me until you know what we're up to. Ha ha! I knew there was a reason you rescued me. What's your plan? Так. We need to find John of Liechtenstein and finally rescue Lord Capon. Who the fuck are they? You'll learn that soon enough. But we have more important things to attend to. First things first, Henry. How are we doing, Devil? Do you have some kind of hideout? What about your people? Hideout? Our old camp was a shithole. Don't insult our home from home. Shush! We can stay here. Here? For all to see? This here hole is far from town, and has such a bad reputation that decent people are afraid to come here. As long as you're paying, old Treadlight will serve you wholeheartedly. This place has everything we need, and people who come here can be recruited for some dirty work. And there are no fleas in the beds. Furthermore, it's called the Devil's Den, and I like that. All right, have it your way. Henry,
Go to the innkeeper and arrange our stay here. But back to the point, Devil. What about your people? My people? Kubienka isn't enough for you. No, he isn't. That's too bad. Oh, they fucked off somewhere. They didn't send any messages to my jail cell. We'll have to do something about that. But first you should go and see Catherine. See if she's settled in and if she's all right. She said she'd try to find work at the Hangman's Halter Tavern. Так. All right, I'll go alone. What will you be doing? I don't know about these two, but I'll be having a rest. I'm not going to sit on a horse for a while anyway. But we don't have time for that. We need more people. The three of us could just about make an infamous cabbage-stealing band. The best thing would be to recruit from your old comrades. Forget it. It hurts like you shot off one of my arse cheeks. I can barely stand. At least tell me what happened to your infamous Devil's Pack. Where can we find them? Yeah, I'd like to know that too. Where are they, Kubienka? Why didn't you lot free me from jail? You gather a band of criminals and then you are surprised they cannot be trusted? So, nobody's left? Some might return now that the devil is back. Well, if they're not already swinging on the gallows somewhere. How will you find them? They could be anywhere. We'll have to search for them. Will you help us, Henry? I reckon I don't have a choice, do I? I like that boy already. No pointless questions, just straight to the task. At least tell him where to find the bastards. I'd love to. But I don't even know who survived that fuck-up. Not many of us are left. Janos and Adder were the first to run. I reckon they are gorging themselves somewhere. If they have any coin. What about Bohuta and his brother? They've always been reliable. Slavik died, Bohuta took it badly. He's not coming back. Fuck. Henry may be able to convince him. I doubt it, but he can try. Do we have anyone else? Well, there's Matthew and Roniak, but who knows where they ended up. And that's all. We could also try those rebellious farmers who are fighting against Sigismund around here. I don't want any dirty peasants. I want my old pack. In that case, there's no one else left. And where should we look for them? I don't even know where to start. I think I could help you with some of them. Come and see me when you want to get started. I'll visit the town first. If Catherine's waiting for me there, I'll have to hurry. The sooner we find Liechtenstein, the sooner we can free Capon. What is it with this bird? What kind of stupid name is that anyway? I'll tell you everything before Henry returns. Henry, you should hurry up and come right back here once you're done. Do you understand? Окей. Куди мені їхати? Бем! Велике місто. Так, що тут у нас? Чортова стая.
Я думаю, тут можна вже почати бродити по цьому. По світу. Тому що я хотів, що обчистити, це оцей. Це у нас було перше. Так, окей. А що це? Чертом. Why do they call you the Dry Devil, anyway? Why do they call you fuckhead? But they don't call... All right, I was only joking. I don't even know how I got the nickname. I suppose it could have something to do with all the killing and my natural beauty. It's certainly catchier than His Grace Sir Hinnick the First of Kunstad and Yashpitz. That name wouldn't scare a fucking coward. But say Dry Devil, and everybody just shits themselves. Так. How are your injuries healing? Well, I didn't really need a second arsehole, so hopefully it was the last one I ever get. I can't really sit, stand, or lie down. Not to mention ride a horse. It was just terrible luck that we hit you. Yeah, I was feeling bitter for a while. But then I thought, you could have ripped my head or my leg off. So I still got off easy. And between us, I think it's still better to die of a shot to the arse than of old age or some disease. How do you know Kubienka? He saved my arse back at Neuhaus. We only made it out thanks to him. I thought we were fucked. But then, Kubienka appeared, dragging a ladder, asking how much we would pay for it. What did he get for it? The first thing he got was a good fucking beating, because we thought he'd been dead for 2 days. But after we escaped, we made sure he didn't have to pay for drinks for a long time. How long have you known Zizka? It's been a while. He served with me during the Moravian-Margrave Wars. So you were his commander, sir? That's water under the bridge now. I'm just an old wanted robber baron whose neck you and Zizka just saved. I don't give a shit about the sirs anymore, you see? Ah, all right then. What can you tell me about Zizka? Well, based on what you two have been through, I'd say you should know him pretty well by now. When everything is fucked, people around you are dying and you're fighting for your very life. Only then can you really learn what a person is like. Окей. Іди сюди. Can we fight together? Look, I can't now, Henry. Stop by when I'm at the arena. Окей. А в карти я... Ой, в цей кубик з кимось побросати можу чи ні? Не можу. А що по часу? Обід. Так, окей, потрібно скинути. Це скинемо. Крашений арбалет, а чого воно? Ручниця. Так. Обычный болт. Ну, я думаю, уже с такими темпами можно переходити не на звичайний болт. Типа, блять, прозвучало, конечно, таке собі, но... У мене там болти є більш краще. Наша зброя, да? Так. Обичний болт, глянь, 220 в мене їх. Пробивна стрілна, пробивний болт. Глянь, стой, блядь. Потрібно його брати. Ну ладно, це я попродаю потім. Не зараз. Так.
Можна бухнути дорожку. І відправитись. Так. Кубенка. Jesus Christ. Will you be spending the night? Seems that way. Do you have a room for us? At least for a few days. But of course. We have 2 free rooms just upstairs. I'll have them cleaned up. Don't even bother cleaning them, innkeeper. Treadlight. The name's Treadlight. Так. What's new around here, innkeeper? There's talk that young Bruttons form a fight club in Horsham. Maybe they'll let you into their circle. I heard there's a haunting in Old Cudner. There was a great tragedy one time in the mine near there. It's abandoned now. The ground collapsed, and a pit to hell opened up there. And then Smolka came by. She's the one who runs the bathhouse across the street. She said a fella came in, all restless and fidgety, saying he wanted a girl. That he wanted to take her somewhere else, and Smolka wouldn't have it. But when he offered to pay double, she agreed. You know how it is. These days, every groschen counts. Was he a fucking pig? If only that. So what did he do? The girl came running in all beaten up. Smolka couldn't get her to talk about what happened, but it wasn't pretty. I went to see her. The girl was all blue with bruises. Her knees blooded. Not a pretty sight. Who was this fella? The way Smolka described him to me, he must have come with Sigismund's army. Probably a deserter. I've seen a few of those around here. Have you any idea where I could find him? Rumour has it he's been sleeping in a shepherd's abandoned dugout, just outside the forest nearby. I'll take care of him. I'm glad to hear it. And don't spare him. A lot of scum is coming here, but enough is enough. When you're done with him, go to see Smolka at the bathhouse. She'll be glad to have one less thing to worry about. And that's about it. Sounds interesting. Thank you, innkeeper. Що ти в мене What do you have for купити? А, дружок. По идее, то, что у меня в кобыле лежит, може купити. Каніна, Ляня, йому каніна можна продати. А чому ні? Спрашивается. Пиво продать йому і добре вино теж продать. Груша нехай буде. Так, що тут у нас ще? Опа! Блядь, чертежи що накупляю? Книги купляєш? Здорово. Рецепти, во. Скільки у нього грошей? 300 чимось. Думаю, Like to do something? нормально. Well, I suppose. Хуяся. Is this him? You won't. Aye, that'll do. I'm glad you found what you were looking for, sir. Так, окей. Де цей тип? За котрого він казав? Це воно, да? Дневник. Ні. Стірка. Стірка мені потрібна. Вот тут, да? Ні. Десь тут. Куди? Мені сюди. Стірка от мені піздець як потрібна. Опа. А що це за місце таке цікаве?
Купальня. О, химический стол, вау. Та ти що? You've no business here. Эй, ты чё? Здорово, что ли? I never want to see you here again without permission. I've been darning and sewing since morning. Так, що тут у нас? Ти хто такий? Аптекар. What do you need? I'll have a look. Подивимось, що ти продаєш. Єбать. Рецепт дробящего снаряда. Ладно. Nothing for your life, sir. У вас таке містечко, що можна і... Погано таке казати, але можна сюди вночі зайти і пограбувати. А, во. Постирати одежду. Все, що в мене є. Пушечка. Пушечка. Потрібно додам зайти. If he runs up any more debts, I don't know what I'll do. This was the third time. Go and see the priest and ask him to talk to him. Oh, please. The priest gambles with them. What? You bet he Gotcha. does. His housekeeper told me he's got a brooch at home I lost a month ago. How did it end up Ну і there? ну. Де ваша?
Тьотька. Take care of yourself. What do you need? I'd like to use your services. Certainly. My baths are at your service. I'd like a pretty girl to take care of all my needs. Don't worry. Once my girls get their hands on you, you'll... I can't wait. All right. 22 вообще пушка. You certainly won't regret it. My baths are first class. Якось оці звуки можна прибирати чи ні? You sure slayed me today, Ти що, warrior. ти що? I reckon now I'll have to scrub myself from head to toe. Бля. Навіщо я такое зробив? What is it, Mutt? Що таке? Щось він знайшов. Ну, типу, супер. Тепер у принципі, можна кудись тоді пойти. Так, а піти я хотів. Почнемо з самого початку. Сюди. Суходол. Пішли. Шляхтич. My humble Is that you? I thought I recognized you. You look familiar too. It's me, Odolin von Vortitz. You gave me a few groschen to help me on my way. Ah, now I remember. You were being held hostage by the League of Lords. That's correct. How did you make it home? I checked out a couple of wayside inns and got lucky. With the little money I had, I finally found a caravan. The carter didn't mind hosting a lowlife on his wagon, as long as he was getting paid for his trouble. He dropped me off a short distance from Vortitz, and I walked the rest of the way. What brings you back to Kuttenberg? And with a retinue at that? My father and I won't let them get away with what they did to me. Let's say we're on our way to scope out the land of some acquaintances of ours. Well, you're gonna settle a score. And who knows? We might just run into someone important and take him on a visit to our place. We've already fixed up a nice room with a solid lock. Would you like to see it? No, I'd rather not. I was just teasing. It's all set up for someone else. I have to get going. I'm glad you're all right. Wait a moment. You helped me, and I won't forget that. Here, take your money back, so we're even. And I have something else for you here. I think it might come in handy. A fine weapon. Dependable. It's felled a few deer in its time, and it would put a decent hole in a man too. If you ever needed to defend yourself. My word. Thanks. I bid you safe travels. Same to you. Украшенный охотничий арбалет. Ну, гірше, ніж мій, ну... Как бы... Нічого страшного. А де я? Я взагалі недалеко відійшов. Поїдемо на лошаді. Ну що мені пішки ходить? Так, поїхали сюди. Та блять. Сука! Потрібно буде ще спробувати караван ограбити. Цікаво, що вони возять. Жодного разу не бачив. Було б цікаво. Якраз вночі підходжу, глянь. Взагалі супер. Чо я без лошаді, блядь? Що, куди підемо? Давайте спочатку в місті походимо. Що там в місті? Кузниця ще одна, хорошо.
стірка, коптильня. Так. Завдання якесь. Давай в кузню завітаємо. Що тут у нас такого цікавого? Так. Ти куди пішов, блядь? Розумієш? Із-за того, що ти мене не обслуговуєш, прийдеться тебе обносити. Пес. What good's a bow to you, for God's sake? What a waste of money. Didn't you hear that the king... Ну і залишишся без грошей. Тут що у нас? Ага. Excuse me. Хуяся, хочеш пограти? God bless. There. It looks better already. I tell you, you dob me in. Так. What kind of pig is sitting here? I'll have a look at the... Що ти продаєш? Так. I need to stock up on supplies. Where would I find some merchants? Well, lad, but if you want to... Oh. Так, купальня, портные сапожник, броник. Where can I... You can't miss... How do I get... As I said, then grunt. Where can I... It's quite a... Окей. I see you're faring well. You have quite a large tavern, almost like a traveller's inn. Thanks. I'm glad you like it here. But I have to ask you, young man, do you drink? Of course I like to drink. Drinking reasonably can do no harm. Exactly. Drinking in small sips isn't harmful, no matter the amount. And what's your favorite, eh? What do you drink the most? I rarely turn my nose up at good beer. There's nothing better than a wheat beer. Now. Why bother with that shit? Everyone who drinks in my place knows spirits are the best. Other drinks just make you dizzy and drive away sadness. But spirits, they heal you. And pretty much everybody will confirm this. Even our priest and Uncle Holba. And they're considered to be the greatest connoisseurs far and wide. Паленку, блядь. What do you make the spirits from? I'll tell you. From everything that grows. So even from mushrooms in the forest? What now, lad? Do you know I've never thought of that before? Do you really think it would work? I don't know. I'm no expert. It was just an idea. Wait, but what an idea! I mostly distill fruit, and I've tried grain and flowers, but not mushrooms yet. Now why didn't I ever think of that? I'll have to talk to Uncle Holba about this. Так. Who is this Uncle Holber you keep speaking so highly of? He's an old fruit grower and a good friend of mine. He once wanted to be a miller, but his mill burnt down to the ground. So he started growing everything under the sun. And today he gives me the fruit to make my spirits from. His son has already taken over the trade. But old Holba is still a highly respected person around here. He's known lots of the trees in the area, since they were but a pit, an acorn or a beech nut. And today they cast a shadow that can cover a carriage with the horses. I reckon you have a secret recipe to make the best spirits, eh? You'd better believe I do. And it's a drink that will seriously even wake up a dead man. I call it my warming balm. And people come here from far away for it. And many carters from Prague even stop by. And what is it? Well, that's a secret. But if you don't watch out, it'll make you feel so confused, you won't know which way's up for 2 days. But if you know how to drink it,
It'll warm you through, expel all the diseases out of your body, and you'll be as good as new again. Only I know this recipe. And if I can't find anyone to give this tavern to, I'll take it to the grave with me. Окей. Why not? So what if you sold me the whole tavern? First of all, with all due respect, you don't seem like you'd have enough money. And even if you did, I'm not ready to be put out to pasture yet. No way. This tavern is my life. I got my start here, and here's where I'll die. And when they carry me down to the cemetery, then I won't have a care in the world. I just hope they'll give me a demijohn of spirits for my journey, so I'll have something to drink up there. I'll buy that recipe from you. What'd you say? Not even for 1,000 piles of groschen. Warming balm, that's my pride and joy. The sun will rise in the west, and sparrows will start flying backwards before I tell you that. Would you teach me how to make spirits? If you're really interested, then I'm glad, and I can show you a thing or two. But if you think I'll teach you how to distill warming balm, then you're crazy. I wouldn't give up that recipe, even if the lords were stretching me on the rack. Так. I'd like to learn something. What are you interested in? Выживание, алхимия. Блять, что, алхимию? What's going on around here? Nothing much. Ever since our lord paid Chertan the ransom, there's peace around here. Although, there is this matter of the white deer. Or was it a fallow deer? But that doesn't matter. Someone poached it, and Huntsman Dobrush has nothing but trouble over it. So, if you want a job, go and see him. But let me tell you, don't be pushy. Ask him first how things are in his territory and such. I understand. He's not too keen on talking about it, eh? Exactly. He takes it right personal. He really doted on that creature, and that's about it. Or at least I haven't heard about anything else. That sounds interesting. Thank you, innkeeper. Так. I'd like to learn something. What do you want to know? Зачекай. Блять, було б прикольно, якщо б я купив корчму. Ну, ось корчма. Рецепт, кажеш, не продаєш. Побачимо, побачимо. Дружок, пирожок. Ось, нове задання. Це що у нас? Ага. Зрозуміло. Ладно, що. Зараз Excuse me. Мені... А, давай научиш мене алхімії. I'd like to... What are you in? All right. А ну. What's going on around? Nothing much, fortunately. And thank God and St. John the Baptist we've suffered enough in this war. Окей. I'd like to... What do you want? I'd like to learn... I'll tell you something. Цікаво, я в тому замку досі можу переночувати чи ні? Тому що якщо не можу, це буде піздець.
Так. А що тут? Що це таке? Сундук с интеллигенцией. Я понял. Думал, ворота зачинены. Good day. Oh, you pooch. Так. What goes on in the forest? There are poachers prowling in the woods, a band led by this ginger-headed Mach of Marshowitz. They've been causing trouble for quite some time, but now they've really overdone it. What happened? They killed a rare white roebuck that lived in our woods. Killed and skinned it. Sir Peter of Pisek put a bounty on their heads. The bounty's yours if you help me track them down. I must say, I've never seen a white roebuck before. It's an exceedingly rare animal. It was beautiful. Its hide was white as snow. Sir Peter forbade hunting it, but I wouldn't have even if I could. Killing an animal like that is bad luck. Do you know any more about these poachers? They're led by some fella called Mach of Marshowitz, and they fancy themselves some kind of a brotherhood. From what I've heard, they showed up in the village below the castle a couple of times trying to sell venison. The guards always sent them packing. Our knacker, Wolfram, was the only one who talked to them. That knacker, Wolfram, do you think he had anything to do with the dead roebuck and the poachers? Oh, he has a dishonourable profession, true enough, and he sells hides and meat wherever he can. But having the gall to work with poachers, I don't think so. He's on thin enough ice as it is, being a knacker and all. If his lordship found out he had anything to do with it, he'd have him hanged. But he might know something about that band. All right, huntsman. I'll try to track the poachers down. Maybe they haven't sold the hide yet, and I'll be able to find it. Excellent. And if you mete out capital punishment on the spot, all the better. Every member of that band carries a squirrel tail on them. Probably a badge of their hunting prowess. Bring them to me as evidence. Where should I look for these poachers? Ah, that's the hard part. I'm sure they have a hideout in the woods around here, but you'll have to track them down yourself. If you don't know what to do, you can try to get something out of the knacker. Thanks for the advice. Yeah, friend. Окей. Думаю, знайти їх буде не проблема, то що ось вони. Заросшие каменоломни. Ну ладно. Я, в принципе, сохранялку уже стрельнул, можно ратися за діло. Так. Мені ж сюди, правильно? По идее, да. Ну да. Что, широкий длинный меч. Да, тепер немає сенсу. Дешевая пиздец. Ні.
Так. На цьому, в принципі, все. Більше нічого такого цікавого нема. У нього, по-моєму, грошей я йому особо не залишав, так що... Будем пиздить только самое дорогое. Він, по ідеї, живе тут, да? Не гонять мене звідси якось дивно. Ти хто? Одінчик. Так. Набор портного. Крепежи. Потрібно сича, короче, пить уже починать. А слабий сич є? Во. Заєбумба. Це гораздо краще. Що в тебе можна взяти? Грошики. Блять. Блять. Побачить? Фу, я думав, сюди йде. Служанка Зузана, глянь, у нее очі відкриті. А, чи закриті. Ключики сюда, на базу. Блять, а можна її залишити? Я не хочу. 5 копеек, блять. Знову. Так. Нихуя не поменялось. Кузнец. Ось він, дорогий. Що тут в тебе? Нічого цікавого. Так, що це? Бляха, да? Нормально. Вистачить. Так. Ага. Нихуя. Тут у нас что? Ага. Хуя цікавого. Ти хто у нас? Главний конюх. У нього повинно бути щось цікаве. Но, на жаль, знайшов. 'Cause 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 'cause
А де тут коні продаються? Я тут нічого такого не бачив. Ну окей. Коня можна, в принципі, потім купити. Сюди я просто пройду і все. Де тут коні продають? Щось я такого не бачив. Дивно. Да ладно. Мені більш за всього от цікаво оця кріпость чи що воно таке. Погріб. Моя постель. Блять, конечно же. Хуяся тут навіть хтось ще не спить. І де моя постель? А, вона зверху. Нормально. В погребі ніхуя. Пропоную почати з цієї сторони. А, ось конюшня в натурі. Може тут сундук якийсь є? Крім дерьма нічого не бачу. Ех. Тут що у нас? Виглядає як щось алхімічне. Снадоб'я, конечно же, оце все. Цю штуку вона мені нафіг не потрібна. Де вони ходять? Там зверху, да? Вон он пішов. Хозяйка купальня. Так, так. Хавки, конечно, завались. Гроші, кстати, не подивився, скільки грошей. Мило. Хуяся тут мило. Да ладно, нічого цікавого не знайшов. Кухня. І бабка мотиляє там ложкою. Краще не буду заходити туди. Давай по першому поверху пройдемося. Блять, стражник идет. А чё у меня тут ничего не запрещено, блядь? Якось. Ніхуя не заборонено. Чи це просто кухня? Варене яйцо, соль. Да, тут нічого цікавого. Я так в апріорі не повинно бути. Так, окей, тут ми розібралися. Тут на що? Там, я так понял, кухня.
Нічого цікавого. Там кухарка, так що мені, в принципі, краще на вихід. Так. Сюди мені, да? По ідеї. Так, башмаки горожанина. Оце візьмем. Так, Вацлав 4. Панські перчатки. Мені золоті тільки підходять. Тут на що? Спочатку тут. Все обнесем. Оце дуже цікавий сундучок. Я на нього давно глаз положив. Так, охотничья шляпа, болеутоляющий отвар. Сильный лев сюда. Медная тарелка. Давай, тепер отнюдь сьогоднішнього дня збираємо тільки золото. Срібло не будемо збирати. Рецепт болеутоляющего отвара. Доброе вино. Да. О! Полезное место. Петр. Чё у меня уже ключи є? Палаш, дублет гражданина. Блядь, 13 монет, ты серьезно? Мужик. Це що? Серебряный клец эмблемы. Це забираємо. Не потрібно. Письмо. Раз, два. Панские перчатки золотые. С кольцом, ебать. Сюда. Кольцо с чистого золота сюда. Та ти шо? Знайшов нормальну лазейку. Фу, блядь. Злякало мене. Оце я вдачно заглянув. Тут ми все побачили, да? Ну. Йдемо кімнату лутати. Так, вышитый капюшон, башмаки горожанина, оленя шкура. Хорошая штука. Так. Ага. Так. Чертеж палаша. Угу. Так. Что у нас тут? Медный горшок. Окей, ніхуя цікавого. Тут у нас що? Бляха. Знову мене грішить. Вимушують.
Роскошные четки. Берем. Всі дружно глазки зачинили. Такого не можна робити. Блять, ну он полторуху коштує, конечно, пиздец. Вообще супер. Так, більше нічого такого цікавого тут нема, да? Окей. Із золота. Це моя кровать, я понял. Я думаю, у меня тут можно и не ходить там. Щось, блядь. Тягать, не тягать. Скільки в мене там по вазі? Нормально. Тут ще чиїсь покої. Так. Ага. Розкошні чотки, оце сюди. Тут що у нас? Оце хорошо. Оце непогано. Тут навіть 2 людини. Сапоги путника. Окей. Тут у нас ще. Опа. Писар. Писар це в нас що? Це правильно, це в нас книги. Купинский дублет, ромашки. Так. В нього що можна цікавого? Окуляри, дорога штука, забираємо. Ну, типу, нормально. Поки піде. Де бляха? Його сундук. Що тут у нас? Незрозуміло. Це його сундук? Ні, я думаю, це в його кабінет потрібно йти. Блять. Що там у мене по книгам? Потрібно оце почитати. Качнуть читанину. Ага. Ей. Супер. Супер. Рецепт петушка есть. Боевого длинного меча есть. Панского охотничьего тесака есть. Супер.
Щось вони якось розсуетились тут. Що вони туди-сюди ходять? По идее, успокоились. Сюди поки ніхто не прийшов, окей. Я, конечно, всрался конкретно. Писарь. Окей. Тут кто у нас? Сюда. Цього дружка по-любому щось повинно бути. Так, крім грошиків. А, у мене сич перестав діяти. Та думаю, що за хуйня? Бем. Це вже інші справи. Гладкий панцирь. Це, конечно, все хорошо. Узкий обруч. Ладно. Спасательный шнапс, гроші. Я хуй знаю. Не буду брать. Не хочу. Слабый лев. Окей. Тут у нас, по-моему, ничего. Сотник. Че я не можу его пограбовать? У него еще нормально грошей. Хорошо, що я знайшов його кімнату. Завтра до нього зайду. Тут у нас спить уся стража, да? Ну, подивимось, що у стражі тут. Та блять. Що, пошляти чи? Нічого цікавого. Що це? Набор броніка. Нахер. Ні. Не цікаво. Ага. Не цікаво. Оце цікаво. Так. Це візьмем, це візьмем. І оце візьмем. Тут у нас що? Перчатки всадника, штаны с подвязками. Обычная гроза. Блять, щось я взял не то що я хотів. Ну ладно, то потім розберемося.
Воїн. Блять, я його тільки придушити можу. Пізда. Хтось сюди йде. Блять. Куди він піде? Фу, он меня напрягает, он зараз сюда сейчас цель. Який, сука, мутний тип. Там ще хтось встає, блядь. Пизда. Короче, все. Потрібно, да, вже 5 ранку, потрібно лягати спати. До якої? До 9. До ночі читаю книги, короче. Зараз обучаюся по максимуму. Бабки йому в'їбашу, забираю всі свої гроші і, в принципі, все зрозуміло. Перчатки, конечно, блядь. Фанские перчатки, блядь, виглядає вообще бомба. Так, окей. Excuse me. Та, блядь, дай мені пройти. Можна, кстати, квест еще параллельно виконати. Grüß Gott. Was brauchst du, mein Herr? Так. I heard Kuttenberg surrendered to Sigismund, and his army is running amok here in the area. They are. These dreckigen Hurensöhne are angry, you see? They thought they would rake in the silver from the Kuttenberg mines. But they couldn't have been more wrong. Sigismund kept all the treasure for himself. Why should he pay them out of his own pocket when the local lords are feeding them? What? I don't understand. Dann pass mal auf. As soon as the soldiers began looting the villages around the city, the local nobility quickly decided it's better to pay them Lösegeld. So that Hungarian bastard is getting rich, while the locals feed his army? Das trifft den Nagel auf den Kopf. And yet, that carrot-top Schweinehund lets the monks in the Zealots monastery fuss over him while he receives legations from the whole... Okay. Do you know by chance how to get into that monastery where Sigismund is staying? Wie bitte? Hast du den Verstand verloren? You can forget about that. You won't get in there. And listen closely to what I tell you. I don't know what you're planning, but I'll give you some good advice. Leave Sigismund alone. The wheels of justice grind slowly, but surely. You'll see. You'd better be glad you still have your head. Did Sigismund also attack Suchdol? Oh yes, as soon as he got here. But my men know what to do. Mit der Hilfe Gottes, we fended him off and forced him to negotiate. Mein Herr Peter, however, had to pay him a fat Lösegeld to leave us in peace. The villagers in the vicinity fared even worse. What happened? They raised Mesolas and Apatovitz. There was nothing left, but they haven't been here since then. But who knows what tomorrow may bring? Der Teufel soll sie. Okay. I need to top up my supply. You'd be better off asking the innkeepers, and that's... Так. How's it going, Captain? Do you have any work? Sehr interessant. I thought you were helping Shishka. What of it?
So is there anything you need a hand with, Frenzel? Zum Glück nicht. Nothing urgent. If you're looking for einen Pfuschen, try your luck elsewhere. Окей. Can we fight together? What did you have in mind? Practice or the real thing? I want to try a fight. Good. Will I be enough for you? Or should there be... Блять. I'll make do with just you. En garde! Viel Glück! En garde, Freund! I give up. You beat me for a change. Can you do it again? I can try. Кстати, з приводу доспехів. А може оці доспи, вони краще рукавиці, ніж мої? Ні, мої на даний час краще. Блять. Давай швидше. Так. I'd like to learn a new Damit wir uns verstehen. I don't... For me, wenn du wirkst... Das ist this try. Simply. Und jetzt. Na, Okay. und? Ist doch gut, oder? I'd like to learn. What are you interested? Подмастерье. Нихуя, блядь. I'm interested in sword fighting. Fine. But it'll take... Grüß dich. Так. I'd like to... What is this? I'd like to be more... All right, then. Так. И... I'd like... What do you... Tell me how to Подмастерье fight better лицо. with a halberd. All right, then. But it'll... Заебись. Так. Erfolg. Ну, на цьому, в принципі, все. На даний час. Іди сюди. Ля. А що завдання? Ще якесь завдання? А з живодьором поспілкуватися. Slowly. Nice and slow. Know about the inheritance, but your father Живодьор. Quick. Quick. Хуйово, що у корчмаря не можна купити корчму, я би з радістю в нього би купив. Ну, а в принципі, я думаю, ну, грошей би навіть і вистачило. Скільки? Давай спробуємо, що.
Ніхуя себе, я тут не був. Я, в принципі, всюди тут не був, ну. Хорошо. Welcome. What can I do for you? I heard you might know something about the band of poachers hiding out in the woods. A band led by some Mach of Marshevitz. Ginger-headed. What? Who told you such a thing? That's not important. So do you know anything about them, or not? Well, they've been in the village a couple of times, but that's all I know. You're looking to buy some venison or something? Так. Ну, секунду, потрібно відійти. Do you know where their hideout is? Maybe. What's in it for me? What do you mean, what's in it for you? You should think of your own good. If you help me with my search, it'll be clear you had nothing to do with the poaching. But if you don't, then the Lord of Pisek could put a bounty on your head next. Kurva. I didn't think of that. All right. I'll tell you what I know. I heard they're brothers. And they're led by that Mach fella. But they didn't look like kin to me. They surely ain't no livers, though. They're pretty frightening looking. Maybe that's why Dobresh would rather sit his arse in a castle instead of searching for them in the woods. Do you know where they're hiding? I ain't sure. But it's definitely somewhere in the valley near the water. In the direction of Rabush. That's where they always came from. And if I was a poacher, that's where I'd be hiding. All right. That'll help my search. And if you happen to find some rare hide in their camp, I'll buy it from you. Let's not get ahead of ourselves. Sure. But if you find anything like that, think of me. It was good to see you, my friend.
Quick! Whoa! Whoa! Keep your eyes on the road, you Go! fool. Go! Die! Quick! Go! Car! Quick! Whoa! Those must be the poachers I'm looking for. Hey! Pray for a quick death, you bastard! Attack! Coming out, bastard! Good enough, eh? That's the hide. Now to bring it back to the huntsman, or to Wolf.
Go! Gah! Easy, easy. Nice and slow. Good afternoon. I found the white hide. Oh, thank God for that, at least. And what about the poachers? Did you take care of them too? Do you have their squirrel badges for me? Aye, I've got some. Well, that's even better news. The reward's yours. Thanks, friend. You did me a huge service. When I talked to the knacker, he urged me to sell him the hide. I might have known. It's good you didn't listen to him. What are you going to do about him? Unfortunately, wanting to get your hands on something isn't a crime. And such talk from Wolfram is no surprise. But I'll keep my eye on him. Thanks for telling me. You're an honest fella. Glad to help. God be with you, good sir.
I'm as hungry as a wolf.
Good day to you.
What are you trying to pull, you... I'm sorry. Well, I'll be going now. So don't tell me it can't help with a little thing like yours. A little thing? So you're it. Quick! Car! Car! Go! That ointment of yours is a gift from heaven. Now they only ache when there's a... Jesus Christ be praised. I'll have a look at the... Nothing to your liking, sir. I'll have a look at the wares.
I'm glad you found what you were looking for, sir. What good's a bow to you, for God's sake? What a waste of money. Did you hear that the king himself... So what's it Sorry. going to be? What would you like? Can I spend the night here? I'll pay you well. But all I have... That's enough for me. All right. I hope that'll be... Thanks. What do you have for... I was glad to be of help to you, good I'll sir. have a jug of wine. Christ, pardon me. Where can... There's a... What's going on? Nothing much. We've... God bless. I apologize. You... At your service. Did you lose something here in the daytime? Or what are you looking for here?
I'm sorry. What's that I hear? All right, fella. Show your Enough. stuff! I give up! We know how to deal with thieves like you. You'll return. All right, I'll Now. take a look then. Yeah, right. All right. But I don't want to see any... Greetings to Christ you. be praised. Greetings. Here it comes! Maybe next time then. Good day. What are you doing? Prowling about here.
always close the door? You're not allowed here! Well, are you going? Away with you! You see? It didn't even hurt. It looks like everything is here. How dare you show your face around here, you thief! Easy now. I surrender. You're a wanted man. You've been loitering around, wait. Don't think you've been accused. You'll pay a... All right, I'll pay. No, I'll take... Have a look then. Right, all right. But I don't want to... Back off. We're done here, right? So clear off. Get out of my sight. Stand here all day? I don't care.
Was darf's? I'm sorry? I'm sorry? Hail! I want to go to the Tross. You've picked quite a journey. But if you have the coin, then I'm at your service. Here you are. All right, wait a mo. I have to load up the cart and get the horses ready. All right, we're ready. We can go. Let's get going. Lazy bones. Oof. Right then, out
Aye. Have a good rest of the trip. Ёбаный рот, я, блядь, весь час, сука, сидел, блядь, и нахуй молчал, блядь, у меня был выключен микрофон, ёбаный рот, сука, пиздец, и сколько я промолчал, блядь, пиздец, блядь, ёбнуться можно, я весь час, сука, размовлял, и он вот так вот вышел, блядь. God! 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 Go! Whoa, whoa.
Ёбаний рот, знову, блядь, мікрофон забув. Крест цьому So козлу. this is where Istvan landed. I hope it hurt, you bastard. A long way up. That arsehole flew for a long time. Блядь. О, шапка його. Шапка Ішванта. To remember you by. На память о тебе, блядь. Блядь. І все. Бля, у нього снаряга такая классная была. Шапка Ішванта. Блядь, ну она... Не, насправді, типа, без пизды она прикольная. Теж. Обаяние скільки дає? Плюс 11, а це плюс 15. Сука. Не, ну. Краще так. Шум, видимость. Так. Окей, давай в замок з'їздимо. Цікаво, що... Ёбаний рот! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, микрофон включен? Вроде да. Пиздец. Зараз побачимо, що тут у нас. Ні, ну типа, по ідеї, мене ніхто тут не переслідує. Я ще, може, і в замок зможу зайти. Ні, ще тип якийсь іде. Вовчий. Давай подивимось, що тут. Ага. Блин, собаки. Глянь. Вообще 0 реакции. Так, я взагалі прийшов за лошадью. Я зможу тут якусь хорошу знайти? А з хуйов, блядь, я не можу її спіздить. Поясніть, будь ласка. Я хочу цю, бляха, лошадь. What a waste of money. Didn't you hear that the king himself announced that... Так, окей. Ну ладно. Так. Кстати, тобі можна продати. What do you have for sale? Що ж тобі можна продати? У нього ніхуя ж такого нема. Цікаво, кузен досі там? А де оцей хлопчик? Ось він. Lord be with you. I just came to tell you I found Nickvard. Does he still need that task of me? No. Nickvard is dead.
He overestimated his strength when he sat Oh, so I'm in luck. It must have been a harder task than I thought. outside Trotsky beneath the privies, below the crone. You mean outside the walls? Yeah. Oh, well, if I'd known... What's happened, happened. He wasn't killed by a spy, by any chance? Oh, give it over. Never mind then. Thanks for telling me. I'm sorry. Дивно якось, що вони ніякось, ну, типа, ніяк не реагують на мене. Я Тота захуярив. Так, з тобою ладно. І вон той, да ну нахуй, і що, той? Він же сказав, що загриться на мене. Льон стоїть. Наступного разу ти сказав, що об'єш мене. Блять, ну давайте. Давай. In the state. Давай. Let's fight. We can, but we'd better just use wooden weapons, so I don't finish you off. None of that. I want to fight with real weapons. In the state you're in. Fix yourself up first, then we can talk. А. Точняк. Та блять, я навіть з одним хп ти мене не уложив. А ну давай тепер. Let's... As you wish. I just want to practice. What will... Блять, нет. Посох. Было щит. I'll give them... You'd better take a club. A mace is no good for practice. What should I take? You take a mate. Ready to... Так. Let's come back. Давай мені нормальний бой. Let's fight. What would you prefer? Nah, I don't want wooden weapons. How many opponents do you want? Блять, ну давай троих. Nah, this isn't my first time. I can handle 3. Are you ready? I'm out. I'm all yours. I give А up. чё? You've bested me. Is that it? Come on, Bartosz. What am I supposed to do with you? You're just too good. But I'll be happy to fight you again next time. Блять. Окей. І що, дайте угадаю, я тут можу спати, да? Ні, не можу вже. Ну ящик мій тут має. Jesus Christ be praised. Ладно. Печально. Єдиний плюс то, що пов'язку знайшов. Ну і ладно. Блять. Я думаю, в майбутньому щось подобне я знайду якісь такі. What a waste of money. Didn't you hear that the king himself announced that every from Surrey... Хазяйка. Де цей хер осінь? Все, поїхали. Good evening, my friend. What do you need? I need to get to the Kuttenberg region. Then get ready to spend a few costs of those. But if you got to... Давай, поїхали. All right, give me a mo. I'll get the carriage and horses ready. Good. All done. The carriage is ready. Let's get going. Іштван Тот. Сука.
Сука, конечно, пиздец. Хорошо, що я, блядь, зараз тільки обнаружив. Ну, верніше, я, в принципі, не дохуя чого, ну, пропустив. Тільки коли я там по деревні з цим бігав, блядь. Воровал, короче. Да. Кстати, локу довго загружає. Іштван тут. Так, окей. Тут ми, в принципі, все зробили. Ага. Куди можна наступного разу піти? Сюди тут є кузнець? Ага. Кузнеця тут нема. Блять. Зато тут є сапожник. Сапожник мені нафіг не потрібен. Це ми пропускаємо. Водопой. Так, лагерь у дороги. Лагерь Сигозмунда. Кузниця. Я, блядь, сюди б сходив. Спрятанный сундук. Горевший дом. Столчано. Блять, от сюди мені потрібно буде сходити. А це що? Ловчий. Ага. Так багато завдань. Тут що, кузня є? Сапожник. Сушильня, сундук з травами. Коптильня. Нема. Ну да, кузниця нема. Тоді що, йдемо куди? Лагерь Сигозмунда, да? Тут такого нічого нема. О, тут сюди можна було потім. Після лагеря. Давай, ми вже приїхали. Зупиняй. Корыто. Все. Тобі дякую, що не можна сказати, що. Кстати, я забув. Ладно, викупив в лагері сьогодні. А, ні. Там же сундука цього не може бути. Може і не бути. Давай сюди поки що. Потрібно чекнути, що там потрібно мені для длинного меча. Тут я якраз ще посплю. Засейвлюсь. Давай, Барбоскин. Да, скільки грошей? 22 тисячі. І лута там, блядь, ну просто. Да, годей, це не то слово. Так. Панський охотничий тесак. Це, конечно, прикольно. Но не для мене.
Я хотів... Це я поки не буду робити. Так, широкий длинный меч. Ага. Блять, дохуя потрібно всяких хуй. 158 дамажить. Так. Одну секунду. Так, що робимо? Я зафоткав інгредієнти на телефон. Так, що тут? Це, звісно, виглядає цікаво. Широкий топор. Оце я зробив би, мабуть, да? Режущий ударний урон. Тяжелый. Боевой топор. Ударный 64. А тут... Ух, нихуя. Нет, топора, конечно. Топор конника. Не, ладно. Нахер его. Мені нафиг не потрібен. Що, йдемо? Why don't you have a torch? You can't be out after dark without a light. Каже, чо ти не торч? Яка різниця, бля? А цікаво, кстати, от. Ці всі приколи, вони залишилися чи ні? Давай, швидше шевелись. Лёнь, прикинь, заспавнилось. И я знаю, что это означает. Это означает час переплатиться в шпиона. Опа. Ты тихо. Не балуй. Да блять, нахуя? Все по-новому спавнится, короче, понятно. Заебали, ну. Excuse me. Ты меня экскюзни. Да, хлама тут просто ебанись. Золотое распятие.
Продам потім. Кому не знаю. За такі-то гроші. Що там, блядь? А, вони... Зараз ладно. Поки вони мельтешаться. Поки ходять, блядь. Так, інгредієнти. Верніше, матеріали. Так, що там нам потрібно? Фото. Так, кроличья шкура 1 штука. Окей. Груша. Окей. Обычная гарда. Окей. Франкфуртская сталь. Три штуки. Есть. И железо 2. Залезо 2. Ебать, у меня тут лута, блядь, можно, сука, я не знаю, замок побудувати. Что у меня в лошади? Рыцарская подкова. Чему она спадает? Ну, чему ее, блядь, прибирають, а? Скажіть, будь ласка. Це нафіг потім викину. Глянь, вони досі тут ходять, ну. Придворные башмаки. Де воно? Ой, оцю штуку забув покласти. Я хотів подивитися придворні сапоги. Бляха, виглядає пиздец. Так що, я думаю, ні. Сундук просто покладу і все. Так, окей. Забув. Повязки приводим в порядок. Ебать. Так. Оце теж потрібно скинути. Здання книги. Іное. Пища. Де воно? Матеріали? Ні? Іное. Блять. Пиздец. О, зачекай. Набор кузнеця. О, у мене 8 штук, цього достатньо з головою. А броніка було недостатньо. Набор стрілка. Туда. Набор портного. У меня дохера их, так что туда. Так. Набор кузнеца туда. Блять, не то кинул, ну ладно.
Набор броника. Бэм. Окей. Набор кузнеца. Бэм. Можно выкинуть нафиг. Портного. Не потрібно. Викинем. Пушкаря сапожника. Де? Набор стрелка ні. Сапожника давай. Парфе. Блять, Леня, не заебали там ходить насправді. Не, ну типа без приколов. Скільки бляха можна? Да блять. Опа, они уже местами поменялись. Чё я его не можу забрать у него добро? Так. Ніхуя такого не з'явилось, крім цього. Це, розуміється, все дискваліфіцирується. Блять, в натурі, а чого я його не можу? Взагалі ніяк. О! Якось міг. Це на жену чіпляється. Не потрібно. Такого нам не потрібно. Так, ні. Так, его хотел я пограбовать. И... Вот тут, конечно же. Потім піти виковать. Та, блядь, чо ну? Це раз не береться, а чому? Це береться. Все одно, тут NPC якісь вони, ну не прям що такі, прям живі. Я не можеш забрати. Наврал. Зміг я все забрати. Та блять, ну що ти робиш, ну? До пана потрібно сходити. Чертеж палаша. Конечно же берем. Ну еще пытать будет. Так, до пана потрібно завітати. Тут у нас, по-моєму, я ніхуя не знайшов. А от у него довольно-таки хороший лут. Вот тут лежить. Да, вот панские, кольцо, гроші і, кстати, книжку теж я заберу. І оце я, мабуть, теж тут заберу. Ну і в принципі, как би все. Тут, я думаю, робити більше нічого.
Давай двері зачиню. Щоб він нічого не заподозрив. Можна вінчика, якщо б було, уїбать, ну, то таке. Так, от сюди, кстати, от тут, по-моєму, я щось знайшов таке цікаве. Він же мене не бачить? Це місце дуже стрімне. Кстати, вон там я зверху не був. На криші. Якщо от так. Також брати. Я на кришу не лазив. Гроші, оце серебряна штука. І оце панчо якесь. $21. Так, то понятно, ставишь туда-сюда. Тут окей. Что? Спать? Де ж, бляха, я знайшов? Вот тут, по-моему. Блядь. Невезучая карта. Вот тут оцей. Що я там знайшов? Хуяся, достатньо нелегка штука. Так, тут що у нас такого? Тут у нас ніхуя такого цікавого. Міланська бригантина, єдине оце що. Не знаю, ні. Занадто важка за такі гроші. Оце ми забираємо, звісно ж. І оце забираємо. Так. Рио. Потрібно зганяти туди, нагору. А отут, кстати, а що тут на горі? Так, я тут був, ні. Чого цікавого? Невже підйом тільки на стінку та все? Ні, глянь, тут щось є. Я такой уже, блядь. Зазнавшийся вор. Незаметность качается, ёбаный рот. Не понял, а тут що? Ага. Тепер я як понял. Пес, не лякай мене. Все. Я йому просто крепче сон зробив. Боевой длинный меч, вообще супер. Пиздец, потрібно тікати. Пизда мені. Пизда! Ёб твою мать. Осуждаю. Фу, блядь. Блядь, их там ебануться просто. Фу, я думав, якщо б він сюди зайшов,
Все, це габела, блядь. Ні б мене нахуй усі потушили би. За мої странствия, блядь. Що у них тут такого цікавого? Є якісь цікаві сундучки? Ну тут якісь. Я думаю, тут ніхуя такого. Пиздец. Хто? Потрібно тікати. Все, пизда. Wait! I surrender! That attempt at... Alright. Now, alright. Well, this is alright, but I don't want... Все. Угомони стівки. Пліз. Не бикуй. Be on your Дружок. way. Блядь, ні. Wake up! Фу, блядь. Так, потрібно швидко лутать, бо все, пізда нахуй. Зараз я як довийобуюсь. Вже хтось іде. Потрібно уйобувати. І дьору. Так, це можна скинути все на лошадь. Це нічого страшного. Так. Лошадь перегружена. Хуёво. Кузнец? Good day. Гудей, да. Так, де цей сундук? Я викую просто в іншій кузниці. Подалі звідси, ну його нахуй. Так. Що в тебе ще такого є? Оце давай. Ось це. Блядь. На цьому все. Все, потрібно уйобувати. Бо мене, сука, накажуть. Хоча я не знаю, можна спробувати. Потрібно обов'язково помитися, бо я весь кров'яша. Так, окей. Це інше я вже не можу кидати. Ладно, я хотів. Давай спробуємо виковати. Де він? Ось він. Широкий длинний меч. 158. 40. Да, він краще. Давай.
Вообще супер. Повернути. Well, I'm about half done. Almost got it done. All finished. Давай. По ідеї повинен цей бути охуєнний. Так. Заєбумба. Його потрібно заточити, як і усі інші. А, мені усі інші не потрібні. Тільки його. That's more like it. Все, да? Так, окей. Це ми зробили. Тільки в чому воно гірше? Удар на удар. Ой. Сорок один у нього більше, типу. Широкий длинний меч. Ну він типу краще. А, на залишилось матеріали скинуть і все. Ловчий. Жена кого-то там. Так. Блять. Ще одна. Отвали. Так. Матеріали. Оце нафіг все вскинуть. Леня, у того типа, кстати, у цього не було матеріалів. Ну, це можна скинути, то що я довго не буду. А, я вже можу продавати, точняк. Що тут у нас такого цікавого? 50 пов'язок по 5 кілограм.
Дохуя скинуть. Набор кузнеца скинуть и набор броника теж скинуть. Книги туди-сюди. Це я потім. Що? А, не можу. Ну, то вже потім. Це все дохуя коштує, сука, не дешево. Так, ладно, окей. Тут ми наші справи все зроблені. Сапожник, ніхуя цікавого. Сюди хіба? Кузнеця нема. Те, що в принципі теж кузнеця нема. Лити ніхер. А от лагерь Сігізмунда. Отсюда, все, я понял. Лагерь Сігізмунда. А якщо я туди пройду? Я сподіваюсь, у мене нічого не скриптанеться там. Странствующий. Конечно же. Що пропонуєш, дружище? Купець, зачекай. Who are you? Do you not recognize a wayfarer when you see one, young fella? Of course I do. I understand, though. It's better to ask. One has to be on one's guard these days. Exactly. And what brings you this way? My itchy feet. I wander the world. Watch what's going on. Buy and sell things. While we're at it. You want to buy anything? I might have something you'd like. Давай подивимось. Блять, вообще хуйню. Давай я тобі широкий длинний меч. А? Скільки у нього? У нього грошей не вистачає. У нього 31, бля. Ну давай скажи, що в мірі пройшло. Tell me instead, what tidings do you have of the world? Something new every day. Take that new priest over in Prague. Goes by the name of Hus. And if you heard him, now that's what I call a sermon. He's not afraid to scold anyone. He says the church flees... Have you heard him preach? That if you're ever in that, then you... Короче, не цікаво. I'd best be on my way. Так. Де моя лошадь? Чого я не на лошаді? Як меч виглядає? Як звичайний меч. Рицарський виглядав ярче. Так, окей, їдемо сюди. Так, спочатку сюди. Бля, пиздец. Невже це, сука, оці опотовиться? Так, спрятаний сундук. Запрещено законом. Та й мені похуй. Да блять нахуй, барбос ёбаный. Спрятаний сундук, а де він? В цьому будинку, да? Блять, ну тут и какахи. На горище, я понял. Угу.
Венгерский гербовый щит. Quiet! Go away! Клюв ворона. Круто. Чертеж панской сабли. Круто. Атаманская сабля. Сюда. Режущий 161. 157. Так, колющий урон 149. Ага. Ударний урон 40. Ну, виглядає елітно. Кого ти тут знайшов? You swine! Attack! Come and help us! Ніхуя. I've been waiting for you. Ніхуяся. Kurwa! I give up. Мені впадло лагодити, так що нахуй. Оце ми, звісно ж, забираємо, оце забираємо. Блять, забираємо. Щось ми дохуя чого забираємо. Або брать. В тебе що тут? Панцир наїзника. Блять, що ж забираємо все? Нещаслива кость. Перший раз таку бачу. Дуэлянский длинный меч. Окей. Так. Що тут у нас? Хуя цікавого. Що це? Лагерь за дозорних Сігузмунда, ладно. Я зараз важкий. Блядь, я сподіваюсь, що там, сука, не нападуть. У меня, блядь, еще такое вражение, вот, дежавю, блядь, как будто, сука, они меня нахуярят потом там. Так, окей. Пересуватися я швидко не можу. Що мені потрібно от сюди, до кузнеця. Искренне сподіваюся, що не нападуть. С моим-то перегрузом. Мені просто зараз потрібно, блядь, хоча б залутатися якось. О, знайшли трупаки. Так. Ебать. Когось повішали. Ну, по ідеї, в мене ж перемир'я з ними, да? Цікаво, Сігузмунда я тут знайти зможу? Хто це висить? Крестьянин просто. Давай спробуем. Oi, you! Come here! Where do you think you're going? Into the camp, of course. Oh, aye. They can't wait to see you.
Look here. No strangers are allowed in. So turn around and sod off back to the pile of dung you crawled out of. Why don't we make a deal? I'd like to take a walk around your camp, but my purse is really heavy, and I'm tired of carrying all that weight. Oh. If it's too heavy for you, I could help you with that. It's the Christian thing to do, ain't it? Here you are. But don't draw attention to yourself. And if anyone stops you, we never saw each other. Is that clear? Crystal clear. Окей. Так. Лошадь. Корова. In the north, there's a land all to say it out covered loud. with snow and rocks, where it's always night. Так, окей. Две кузни. Так, точить, чинить. What do you have for... Точить, чинить. Так, що в тебе? Ага. Окей. Блядь, глянь, у них тут інгредієнти такі, котрих в мене нема. Хоча зачекай. Давай заточу. Ні, не next time. Зачекай. Мені потрібно заточити. All done. Супер. Оце. All done. Заебумба. That should do it. Заебись. І оце. That should do it. Так, давай. Ну, блядь, давай, швидше. Ось его сундук, я понял. Ну, блядь, давай, швидше. Чого він зі мною розмовляти тепер не хоче? Блядь. Гад. Вот.
Мені чертежі потрібні. Воровать, я думаю, от інгредієнти тільки можу поворувати. Єдине, що мене цікавить. Що тут у нього є? Ну, типа, блядь, по мечам хуйня. Тепер продать. Крюк ворона я тобі не віддам. Угу. Оце. Так, оце не ні. А оце, да. Це. Потім... Ось це. Да? Ой, тільки понож... О, все, я понял. І оце. Так. А шо, у нього грошей тепер не вистачає? I'd like to discuss... Sure. Получить. Скільки у нього? That's finally. I'm glad you found what you were. Супер. Де рецепти? Окей. Окей. Looking for, sir. Блять, я досі, сука, перегружен. Повіща шашка, ля-ля-ля. Рицарський меч. Японський палаш, ля-ля-ля. Так, тут шо? Ніхуя такого. Топори. Ось. Так. Рицарська подкова, блять, вона що саме краще тут? Окей. Бойовий меч. Сука, ніхуя такого цікавого. Ну ладно. Так. Оце не можу, блять. Мечі зато можу. Не всі, ну. Да ладно, цього вистачить. З ким ще тут можна торгнуться? 3 кузнеца, я ебу. Да ж сам все возьмут. Так, окей. I'm sorry. В тебе що? What will it be? I'll have a look at the ware. Броник, ебать! Половницкий щит. А ну давай, в 3 хуя дорогое. Ну оце в мене є. Це мене не цікавить. Київський шлем. Прикол. Прикольно.
Що тут ще є такого? Панцирь с латной юбкой. Костян брус. Блять, вот такие приколы спиздил мы. Блять. Де? Во. Вот тут потрібно тепер дивитися. І воно, кстати, краще. Панські латні рукава. В натурі краще, ніж мої. Хуяся. Просто, блядь, я, мабуть, куплю. Не буде просто простіше, воно буде за статусом не спіжено, я вже одягнути зможу. Єбать. Драконий шафрон. Я ебу. Рецептов нихуя. Давай в натурі я тобі зараз. Тебе дохуя чого такого цікавого. Я тобі оцей весь хлам віддам. Ворований і не ворований. Сука, я шо, блядь, продал? Ну ладно. Чего страшного? Can you do, sir? What do you have? I hope you'll find what you're looking for next time, sir. What do you have for sale? Ти. Продать. Ні, зачекай, спочатку купить. Так, шоломи мені пощастило, у мене краще. Оце. З юбкою. Дев'ятнадцять, 15, 4. Ну, однозначно. Краще. Оце ми купляємо. Панські оці купляємо. Панські перчатки, кстати, гірше. Інших кольорів просто. Прості 4 рицарські подножия. Це теж купляємо. Так. Оце мені чорний потрібен. Купляємо. І на цьому, в принципі, все. 12 тисяч. І ми тобі продаємо ось це, ось це, ось це. Це ні. Це. Ось це. Ось це. Ось це. Це.
Це. Це ми не продаємо. Ми для корекції. Це продамо. Так. Все одно лянь, їбать, тулюся. Все одно, ну, блядь, у меня. А воно, щоб випадково щось краще не продав. Піздець, лянь, ще грошей не вистачить. Ну, верніше, грошей то вистачить. Типу, ну, я не відбив. Ну, пів ціни тільки відбив. Драконій шафрон. Давай його теж продаємо. I'd like to discuss the Well, Хуяся. Ну, довго так буде, блядь, опускатися. Ебануться, бля. Так. Баца сраться, ну так можна довго зробити. Якось можна пришвидшити отак от. Отак от, да? Do you accept? You won't convince me with this. Хуяся. Тепер давай тобі трошки отак піднімемо. Aye, you'll convince. I was glad to be of help to you, good sir. Окей. Я все одно, сука, важу, блядь, що слон. Йобін-бобін. Оце я одягаю. Це бригантину нехай буде. І оце одягаю. І штани там, да, у мене? Були. Панські. Не, пластинчатые и рыцарские подножия. Я б іншого кольору би взяв, ну. Таке, не критично. Окей, беремо лошадь. Що в мене ще тут є? Сюда. Сюда. Подножья не всі продав. Так, оце все. Давай далі торгуватися, хуля. Show me your... Це ж, блядь, дружок, не кінець був. Баварські. Бляха, ну вони виглядають непогано. Ну і ладно. Так. З тому, що мені потрібно зараз це скинути.
купити. А що в тебе ще можна купити? Інше є таке, саме дороге я спіжу потім вночі. Що, не турбуйся. Like to do something? Well, Так. do we have a deal? That's still... Aye. You, sir. And come again. Все. Тепер давай драконій шафрон на лошадь. Супер. Міланський шафрон мені нафіг не всрався. Кстати, я от його якраз таки продав. Show me. Де воно? Кстати, дивно, що я на латах шпори не юзаю. Це, звісно, мені трошки... Я зараз тільки звернув на це увагу. Шпору рицаря схуїв, блядь. Воно зняття. Окей. Excuse me. Томаш якийсь. Так, давай подумаємо, що тут є. Придорожная часовня. Полевой госпиталь, алхимический стол, сушильня. І ось ще один кузнець. Це, оказується, був бронік. Бля. Так. О, блядь, хоть разгрузился так нормально. Blessings to you. Хуя себе, можна тут позмагатися. Геральт із лагеря. Greetings, my friend. I saw the arena and the stands and thought to myself, this looks like a tournament, eh? You're too late, lad. There used to be competitions here almost every day. Bets flying left and right. But that's been over for quite some time. All you can do now is a bit of archery. They haven't banned that yet. Why'd they ban it? Captain von Howlitz and Lord von Berghoff heard blokes were killing each other here. You fought with sharp weapons? Of course not. That was forbidden. But the Cumans fucked it all up. Fucking vermin. So what happened then? One of our companies went against the Cumans. It was a fight like any other. But those fuckers had a score to settle with us and brought sharp weapons. Our fellas came away from there in bad shape. Most of them never recovered. And then Command banned the fights. Okay. So that's it then? No more tournaments? Aye, probably. Because that wasn't the first cock-up. Cumans, Germans, Praguers, they all hate each other and are always at each other's throats. But without the tournaments and betting, the blokes don't have anything to do anymore, and they're starting to get testy. Now their camp is starting to look more and more like a wasp's nest. But you'll see for yourself soon enough. So there won't be any fighting? That's all I need to know. Take care. Да. Ось ще один. Кузнець. Заєбісь. Давай. Що в тебе? Старої Праги.
Глифа туда-сюда. Грубый ботфат. Кофта всадника. Так. Седло все раскуплю. Бля, як пізже буду виглядати. Мабуть, це. Що я тобі продати можу? Worried about the well. Давай. That's not. Fuck. I'm glad you found what you were looking for. Так. И вместимость, лянь. Бэм. Так, зачекай, нормандське оце скину. А в тебе тут є сундук, щось таке? Show me you. Он що, лошадиное не купляє? Ах ти, сука, гад. Huh? Так, ладно. Nothing to your liking, sir. Все, я знайшов твою халабуду. Так, що тут ще є? Давай до цього, до лучника сходимо, чи хто там? Так. Умыться, конечно же. Так, тут что у нас? Муса из Мали. Are you alright, sir? Here we go again. It's just that you look muscular, wise, wealthy. No, that's not what I meant. I know what you meant. I have had this conversation at least 100 times. Have you never heard of Prester John or the Christian kingdom of Axel? Yes. Our parish priest talked about that. Tell me then, how the people in those stories are described. Not exactly like you. Am I right? But I thought that was just... So you see, it is not. Musa of Mali is my name. Scholar, explorer, and physician. I run the camp infirmary. My name is Henry, sir.
Welcome then, Henry. Do you need anything? Так. I'm new to the camp. Could you show me around? If you don't have too much work, that is. Well, I suppose it will be all right. If I am not here for a while. At least I can practice your language. You use some strange phrases, you know? But that does not matter now. Let us go. Хуя себе. So, as you have no doubt realized, this is my infirmary. One part for operating on the wounded, another for the sick, my alchemist bench, tub of water. Nothing out of the ordinary. Come on. Let us walk outside. I am sorry that I cannot show you more, but I am sure you understand that there is not much to see. One is almost ashamed to call it an infirmary. Do you not think? That's true. I thought King Sigismund would take better care of his wounded men. Unfortunately for them, my friend, I suppose he has bigger problems than keeping his army healthy and fighting fit. It's lucky he sent an expert like you here, though. Was that praise or an insult? I cannot tell. I do not think it fortunate in any case. Someone with my knowledge, and all I do is treat diarrhea and broken bones. A camp like this is a waste of your abilities. An uneducated orderly could take care of the handful of sick people here. And you would like to take over from me? Hmm? I could find another job, though it is true that you do not seem to be any great sage. I suppose you do not know what a real infirmary should look like. But do not worry. There are more cheerful places in the camp. I am sure something will take your fancy. This part of the camp is mainly for humans. So if you are looking for one, he will be either here or near the bathhouse. We will take a look there too. Do not worry. Over there is the pen where they used to have tournaments. Until the captains banned them. But that is a long story. Speaking of the captains here, do you know who is in charge overall? I've no idea. You should put that right there. What if you come across one of the commanders and bump into him by mistake? He might have your back flayed by a cane. I would not like to have to stitch you back together. The camp as a whole is run by Sir Grozav of Borumlaka. That is a village somewhere in Transylvania, as far as I know. He is an interesting man, I'm sure. But he has a lot of trouble with the camp. So he tends to be, as you say, grumpy. Then there are the humans who are commanded in battle by Cheritan. I will not meet him very often. He often has meetings with the king himself, in Zedlets. He is not a very cheerful man, but he seems a fair-minded commander to me. And he is an outstanding archer, it seems. How about you and archery, my friend? Well, I don't want to boast, but I'm a pretty good archer. I would happily take on your Chertan. Really? That sounds like a spectacle that I would perhaps even pay to watch. Perhaps. Although I successfully avoid weapons, I have to admit that archery is not just a skill, it is an art. Well, there is enough of that. What were we talking about? You were telling me about the commanders here. Ah, yes. The camp captains. As I said, Sir Grozav commands the camp. Chertan commands in battle. And the third one joined us a few weeks ago. Dietrich Katz, with his Prague artillery regiment. It is a pity you will not be staying for longer. Dietrich is good to talk to, if he is not drinking too much. And over there is our bathhouse. It is not a sight for sore eyes, my friend. I mean, the women. Oh. I saw an arena in the camp. When will there be a tournament? Firstly, I would not call it a tournament. Rather, mindless hacking. Not even a chogan is so terrible. And, to answer your question, there will not be any. The commanders wisely banned them.
What's that Chogan, then? A riding game. Very hard and dangerous. 2 teams of riders with wooden mallets try to get a leather ball into the opponent's goal. Whoever does so more times wins. And what's so dangerous about that? When the mallet lands on your head. In any case, nothing teaches you how to ride a horse better than Shogun. Why did they ban the... Because it went too far. Instead of matching skills, people settled scores with each other. They killed each other from rage and also from bored since the tournament was banned. I have a lot less... Okay. What did you mean by mindless hacking? It's a tourney, isn't it? Merely dumb violence for its own sake. It is not chivalrous like Pharisea. What does that mean? Furiazia? Pharisea, the skill set of an Arab warrior. Where I come from, every fighter must be able to ride a horse and take care of its injuries and illnesses. In addition, he should also be able to hold his own when fighting with a spear and a sword. And of course, excel in archery. And above all, he must not be a coward, but on the contrary. Furussia sounds to me like the chivalry of every good knight. Maybe with the exception of that horse medicine of yours. Really? But a good Christian knight should also know how to dance, play chess, and write poetry. Very interesting. It is a pity. I have not met many like that. Those are all true wisdoms. Also in the name of Allah. You said you're an explorer? I did indeed. From Timbuktu, I went to Holy Mecca. From the Emirate of Granada to Venice. And from there, to the court of Sultan Bayezid of the Osmans. Until I ended up at the court of King Sigismund. Where is this Mali? Similar to your country, yet completely different. You mine silver, we gold. But in our country, it would never happen that we allow foreigners into our mines. Overall, it is safer in our country. Nobody will waylay you on your journey. And we treat women with greater respect and set great store by learning. That's not all that bad here, though, is it? I admit that there are some things I envy you for. Like what you can do with stone. What's Sigismund's court like? I would also like to know that, my friend. But I am stuck here. One would think that the king would value physicians and sages who have traveled the world. But no. He did not even make me his personal physician. He prefers to trust your quacks and sent me here. It's reckless to speak about Sigismund like that. I do not think so, my friend, since it is unlikely you will ever get a chance to complain to him. How did you come to be with the Osmans? By complete chance. In Venice, I joined an expedition that was heading to India, but we were attacked by pirates. Fortunately, I was saved by Sultan Bayezid's warship, though it did not seem like good fortune at the time. You must understand that there are not many of my countrymen among the Osmans. The last time was probably in the days of Mansa Musa, but the Sultan soon found out that I had lived among Europeans, and I could talk to all the envoys who came to him. So I became useful. So why didn't you stay there? Because we were about to be overwhelmed by the Golden Horde.